Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In this video class, we are going to see about principles of development. In the earlier classes, we had seen the basic things about development. In this class, we are going to see about principles of development. அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இல்ம் அகாடமி சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த காணொளியில் நாம் வளர்ச்சியின் கோட்பாடுகளை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். இப்ப நம்ம டெவலப்மெண்ட்னு சொல்றோம். அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சில கோட்பாடுகள், சில அடிப்படைகள் இருக்கு. அந்த அடிப்படைகளை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த வீடியோக்குள்ள போவாங்க. So first, development follows a pattern. So a pattern means it follows on organized, orderly and patterned fashion. Okay, so development will not happen very randomly. Development is very organized. Development will follow an orderly pattern. Development is very patterned fashion. டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரேண்டமா டெவலப் ஆகாது. டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும். டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர்லியா இருக்கும். டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் த பேபி will learn to turn over. Turn over means tummy time. In English we call it as tummy time. அதாவது தமிழ்ல நம்ம என்ன சொல்றதா இருந்தா, குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா வயித்தால அதாவது வயிற்றுல புரண்டு படுக்க பார்க்கும். தென் ஒன்லி த பேபி வில் லேர்ன் டு கிரால். அப்புறம் தான் குழந்தை தவள ஆரம்பிக்கும். தென் ஒன்லி இட் வில் ஸ்டேண்ட். தென் ஒன்லி இட் வில் வாக். அடுத்து நடக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் நிக்க ஆரம்பிக்கும், நடக்க ஆரம்பிக்கும். இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஆர்டர்லியா ஒரு பேட்டர்னா போகுது. இதுதான் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ த ஃபர்ஸ்ட் இஃப் த சைல்டு லேர்ன்ஸ் இங்கிலீஷ் கிராமர், ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் லேர்ன் நவுன் and then only it will learn verb. அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் கிராமர் படிக்குதுன்னு சொன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் பெயர் சொல் நவுனை படிக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் வெர்புங்கிற வினைச்சொல்ல படிக்கும். ஈவன் சம்டைம்ஸ் த நவுன்ஸ் அண்ட் வெர்ப்ஸ் கேன் பி லேர்ன்ட் சைமல்டேனியஸ்லி, பட் வெர்ப்ஸ் குட் பி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் லேர்னிங் த நவுன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நவுன்ஸை கற்றுக்கிட்டா மட்டும்தான் வெர்ப்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் கிராமரில். ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஒரு ஆர்டர்லி பேட்டர்னில் தான் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். அண்ட் ஆல்சோ த சைல்டு ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன்ஸ் டு ஸ்டாண்ட், தென் வாக் அண்ட் ஹேஸ் பேபி டீத் பிஃபோர் பெர்மனன்ட் டீத் அப்பியர். ஸோ ஒரு குழந்தை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிற்கும். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தையோட பல்லு பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் டீத்துமாங்க. பெர்மனன்ட் டீத்து வர்றதுக்கு முன்னாடி பேபி டீத் முளைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ we have two patterns of development, cephalocaudal and proximo-distal development. Already we have seen this kind of two kind of development in the home science. Am I right? Yes. So cephalocaudal means development happens from head to toe. அதாவது தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் டெவலப் ஆகுது cephalocaudal development. Proximo-distal development means development will happen from center to extremities. நடுவுல இருந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கா இல்லையா, லெஃப்ட் ரைட்டு, நடுவுல இருந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கு போறது தான் ப்ராக்சிமோ டிஸ்டல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இன் திஸ் வே டெவலப்மெண்ட் ஃபாலோஸ் எ பேட்டர்ன். நெக்ஸ்ட், டெவலப்மெண்ட் கோஸ் ஃப்ரம் ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக். ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக் மீன்ஸ் இனிஷியலி த டெவலப்மெண்ட் வில் ஹேப்பன் ஃபார் த ஹோல் பாடி. தென் ஒன்லி டெவலப்மெண்ட் வில் ஹேப்பன் ஒன்லி ஃபார் த ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. In the same, it's not only for the physical development, all kind of development, even physical, motor development, mental development, whatever the kind of development is, first development will happen generally as a whole, then only the specific development happen. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமாக நடக்கும், பொதுவாக நடக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் குறிப்பிட்ட இடங்கள் நடக்கும். அது எந்த வகையான டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், first the newborn will first move his whole body at one time, then only it learns to move a specific part of it. ஒரு பிறந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த உடம்பையும் அசைக்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட கையை, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டாய் இருக்கு, அந்த டாய் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா டாய் வந்து ஒட்டுமொத்த உடம்பையும் அசைச்சு அந்த டாய் எடுக்க பார்க்கும்.
அதுக்கப்புறம் தான் சும்மா கையை மட்டும் நீட்டி அந்த டாய் எடுக்கும். இன் திஸ் வே ஃபர்ஸ்ட் பேபி வில் யூஸ் த ஹோல் பாடி டு மூவ். Then only it will learn how to use the specific part of the body. And in speech, first child will take the sounds called babbling. Babbling means generally it will release a sound. Okay, like a vowel sound, e, mama, papa, like that. Then only it will learn how to pronounce the words, how to say the words for the particular things. அதாவது ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலா பார்த்தீங்கன்னா வளரும், எல்லாத்துக்குமே பொதுவாக தான் வளரும். If you take the child's cry, the child will cry not only for getting milk from the mother. Child will cry also if it feels uncomfortable. The child will cry even if it's very happy. The child will cry whatever happens around this. If the child want to express, the child will cry, the child will babble. So initially this language development is very general. Then only the specific language development happen by saying the words for the particular things. ஓகே, ஸோ இனிஷியலா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பேப்லிங் வளரும், மாமா பாப்பான்னு பேசும், கத்தும். அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு வார்த்தைகளை வச்சு ஸ்பெசிஃபிக்கா லாங்குவேஜ் டெவலப் ஆகும். திஸ் இஸ் ஹவு டெவலப்மெண்ட் கோஸ் ஃப்ரம் ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக். And if you observe the children, you can see that the child will do simpler things first, then only it will go for complex ones. Okay, always simpler things require the general development. The complex things require the specific level of development. அதாவது சிம்பிளா ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஜென்ரலா ஒட்டுமொத்த பாடி டெவலப் ஆகணும். ஆனா சில விஷயங்கள் கஷ்டமா பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு அந்தந்த பாடி பார்ட் டெவலப் ஆகணும். இன் திஸ் வே டெவலப்மெண்ட் ப்ரொசீட்ஸ் ஃப்ரம் ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக். தென் நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் லீட்ஸ் டு இன்டகிரேஷன். Integration means the development will join with other kind of development. For example, if the young child learns to speak the single discrete means separate words in the beginning, later the child can join these words to form the sentences in any language. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா சில வார்த்தைகளை கத்துக்குது, பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தைகளை ஜாயின் பண்ணி அது சென்டென்ஸா ஒரு லாங்குவேஜ்ல யூஸ் பண்ண கத்துக்குது. இன் திஸ் வே த டெவலப்மெண்ட் இஸ் வெரி இன்டெகிரேட்டட். இன்டெகிரேட்டட்னா வளர்ச்சிங்கிறது ஒருமித்த விஷயம், எல்லாத்தையும் சேர்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். And young child may have a specific concept of a car. For example, the child may know about the car, but when as the child grows, eventually the concept about the car will expand. Then the child will be able to generate the new aspect, new knowledge about the car. இனிஷியலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு கார்னா என்னன்னு தெரியும், ஆனா அந்த காரை பத்தி அவங்க வளர வளர நிறைய புது புது தகவல் வரும். புது புது தகவல் வரும்போது அவங்க காரை பத்தியான புரிதல் அதிகமாகும். இன் திஸ் வே டெவலப்மெண்ட் லீட்ஸ் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். வளர்ச்சிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே கத்துக்கிட்ட வளர்ச்சியோடைய ஜாயின் பண்ணி நமக்கு ஒரு புது வகை வளர்ச்சி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். டெவலப்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூஸ். ஓகே, ஸோ it will not happen all of a sudden. Development will happen very slowly and steadily. That is regular pace. Slow and steady wins the race. That is a proverb. In the same way only development will happen. So development is very continuous means development will not happen all of a sudden. Development is very slow process, but there is a regular pace. So there is a consistency in development. அதான் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு தொடர்ச்சியானதுன்னு சொன்னா அந்த டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெதுவாக நடக்கும், ஆனா தொடர்ச்சியாக ரெகுலரா நடக்கும், ரெகுலரான ஸ்பீட்ல நடக்கும். பேஸ்னா ஸ்பீடு. அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸ் ஃப்ரம் கான்செப்ஷன் டு மெச்சூரிட்டி. கான்செப்ஷன் மீன்ஸ் த பேபிஸ் இன் த வூம், த மதர் வூம். ஒரு தாயோட வயிற்றுல குழந்தை கருவாக உருவாக ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அந்த குழந்தை மெச்சூர் ஆகிற வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். If the child, for example, if the development is continuous means if the child does not learn any particular task at a specific age, then the child will not learn the next level of task. Understand? ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல
ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை கத்துக்கலன்னா அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தோடைய அடுத்த லெவலையும் கத்துக்க முடியாது. ஏன்னு சொன்னா டெவலப்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூவஸ். வி காண்ட் பைபாஸ் டெவலப்மெண்ட். டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம 5th படிச்சுட்டு இருக்கோம், டைரக்டா 8th போக முடியாது. ஏன்னு சொன்னா அந்த 5th படிக்கும்போது குறிப்பிட்ட இந்த ஏஜ்ல நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட இந்த விஷயத்தை கத்துக்கணும். அது கத்துக்கிட்ட பிறகுதான் நம்ம 6th 7th 8th போக முடியும். அப்படி போகும்போது அடுத்தடுத்த லெவல்ல வந்து நம்ம கத்துக்க முடியும். பிகாஸ் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூவஸ். And also, if the child facing the emotional tension due to unhealthy environment in early childhood, ஒரு குழந்தை வந்து பிறந்த ஆரம்ப காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த சுற்றுச்சூழல் மிகவும் மோசமாக இருந்து எப்பவுமே வந்து சண்டை சச்சரவுகள் வீடுகள் இருந்தா this will affect the personality of child in later years. ஒரு குழந்தையோடைய ஆரம்ப காலகட்டத்துல இப்ப வீடுகள்ல சண்டை சச்சரவு அதிகமா இருக்கு. எமோஷனல் டென்ஷன்ஸ்னா என்ன? ஆல்வேஸ் ஃபியர், ஆல்வேஸ் ஆங்ஸைட்டி, ஆல்வேஸ் ஃபைட். என்விரான்மெண்ட் இஸ் வெரி அன்ஹெல்தி. ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு சூழலா இருக்கு. இந்த இந்த கட்டத்துல ஒரு குழந்தை ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்துச்சு சொன்னாலும் அந்த ஆரம்ப காலத்துல இருந்ததுனால பிற்காலத்துல அந்த குழந்தையுடைய கேரக்டர் பர்சனாலிட்டி பாதிக்கப்படும். ஏன்? இதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தை பல்வேறு பிரச்சனைகள் சந்திச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூவஸ். தட்ஸ் வை we have to provide the healthy environment without any emotional tension to the children. Then only we can mold them into the greater personality, inshallah. So, and even if you're not providing the proper nutrition in the early childhood, this will affect the physical and psychological damage. This damage will stop the development in later years. நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு போதுமான ஊட்டச்சத்து கொடுக்கலன்னு சொன்னா அந்த குழந்தை பிசிக்கலாகவும் சைக்கலாஜிக்கலாகவும் டேமேஜ் ஆகும். அந்த டேமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பிற்காலத்து வரக்கூடிய வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டையாக தடையாக இருக்கும். அப்ப அந்த அடிப்படையில நம்ம குழந்தைக்கு ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷன் கொடுத்துடணும். எஸ்பெஷலி we have to give the milk up to 2 years. After 2 years we have to give the nutritious food based on the advice of doctors. Okay, this is how development is continuous. And a fifth point, individuals differ with respect to rate of development. We have to understand, we have seen development is very common for all children, but every children will develop individually in their own way. Not all children develop at same time with same space, same speed. அதான் எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே மாதிரி ஒரே ஸ்பீட்ல வளராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if a 3-year-old child able to memorize something and a 5-year-old child not able to memorize or learn something, we can't say that 5-year-old child is backward compared to 3-year-old child, because development happens individually. Everybody, they have their own individual development at their own pace. That's why we can't compare the development, but we have the range of development. Range of development means in the particular age group we have to achieve this, attain this particular skills to the children. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் குரூப்ல இப்போ 3ல இருந்து 6 வயசுக்குள்ள இந்த குழந்தைக்கு இந்த கல்வி கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஏஜ் குரூப்பை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம். The children falling under this age group has to acquire these skills before this 6 years. So this is called as age group. So children falling under the age group, they have to learn the specific skills. So if there is and also there is a difference in the rate of development. For example, acquisition of teeth. Okay, sometimes the teeth acquisition will be very different. Age at which the child sits, எந்த வயசுல குழந்தை உட்காரும், நிக்கும், நடக்கும், becomes pubescent, become puberty, when it will attain puberty, எப்ப எந்த குழந்தை வந்து பூபர்ட்டி வயதுக்கு வந்து அந்த நிலை, அந்த பருவ வயது அடையும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ்ல தான் கண்டிப்பா நடக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரே நேரத்தில் நடக்காது. And development occurs at a different rates for different parts of the body. Earlier we had seen
development occurs for different persons. Now, for the same person, development occurs at different rates for different parts of the body. அதாவது நம்ம ஏல என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னா, ஒரே பல்வேறு குழந்தைகளுக்கு டிஃப்ரெண்டா டெவலப் நடக்கும்னு பார்த்தோம். ஆனா இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னு சொன்னா, ஒரே குழந்தைக்கு பல்வேறு பாடி பார்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ல டெவலப் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹைட், வெயிட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் கெயின் ஃபுல் மெச்சூரிட்டி அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ். நம்ம ஹைட்டும் வெயிட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டோம். பல்வேறு கால நிலைகளில் தான் ஃபுல் மெச்சூரிட்டி அடையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there is a research shown that the brain attains mature size around 6 to 8 years of age. 6ல இருந்து 8 வயசு வரும்போது தான் நம்ம மூளை பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக வளரும். The feet, hands and nose reach their maximum development during early adolescence. அதாவது நம்ம கால், கைகள், மூக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வளரும்? ஏர்லி அடோலிசன்ஸ், டீனேஜோடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் அதோடைய மேக்ஸிமம் டெவலப்மெண்ட்டை அடைஞ்சிக்க முடியும். த ஹார்ட், லிவர், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எக்ஸெட்ரா க்ரோ டூரிங் அடோலிசன்ஸ். ஓகேவா? நம்ம பருவ வயது வரும்போது தான் நம்ம டீனேஜ் இருக்கா இல்லையா, அந்த டீனேஜ் தான் அடோலிசன்ஸ் சொல்கிறோம். இந்த டீனேஜ் பருவத்தில் தான் நம்ம ஹார்ட்டு, நம்ம லிவரு, நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எல்லாம் டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். All areas of development are initially interrelated. First, you have to understand, for different parts of the body, there are different rates of development at different times. But these all areas of development are initially interrelated. For the child, this development is initially interrelated. அதாவது என்ன பார்த்தோம்? நம்ம பல்வேறு பாடி பார்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் டெவலப் ஆகும். ஆனால் இந்த எல்லா வகையான டெவலப்மெண்ட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் தேர் இஸ் எ லேக் ஆஃப் பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட், தேர் இஸ் நோ மென்டல் டெவலப்மெண்ட், தேர் இஸ் நோ சோசியல் டெவலப்மெண்ட், தேர் இஸ் நோ எமோஷனல் வெல்பீயிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இன் திஸ் வே ஆல் ஏரியாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆர் இன்டர்ரிலேட்டட். ஸோ எல்லா வகையான வளர்ச்சிக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. ஸோ எல்லா வகையான வளர்ச்சியும் ஒரே நேரத்தில் நடக்காது, ஆனால் எல்லா வகையான வளர்ச்சிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு உடல் வளர்ச்சி போதுமானவோ இல்லைன்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு மன வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படும், சமூகத்தோட அழக பழக முடியாது, எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது. இப்போ எல்லா விஷயமும் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர் அடோலசன்ஸ் ஒன்லி, இஃப் தேர் இஸ் எனி ஒன் ஏரியா ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் மே டேக் precedence ஓவர் அனதர் அண்ட் டெவலப் இண்டிபெண்டன்ட்லி. நம்ம பருவ வயதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடந்து முடிஞ்ச பிறகுதான் அடுத்த டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். ஓகே, எனி ஒன் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் மே டேக் precedence ஓவர் அனதர் அண்ட் டெவலப் இண்டிபெண்டன்ட்லி. ஸோ ஏதாவது ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியோ அது இண்டிபெண்டா, அது இன்டர்ரிலேட்டடா இல்லாம இண்டிபெண்டா வளரும் அடோலசன்ஸ்க்கு முன்னாடி. ஓகே, அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொசீட்ஸ் ஃப்ரம் ஈகோசென்ட்ரிசிசம் டு அல்லோசென்ட்ரிசிசம். ஸோ ஈகோசென்ட்ரிசிசம் மீன்ஸ் த சைல்ட் வில் திங்க் ஒன்லி ஃப்ரம் த சைல்ட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தையுடைய மனசை மட்டும் பார்த்து அது சொல்லும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the child is egocentric means the child will create the impossible demand. It will not think whether it is possible, whether it is realistic for their parents. Sometimes it may ask for the chocolate at midnight because it doesn't know the difficulty of the parents. So these kind of impossible demands were made by the children because they are egocentric. But when the child grows and matures into adolescent, the child will ask only the possible demand. ஆனா சைல்டு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்த பிறகு எந்த டிமாண்ட் சாத்தியமோ அந்த டிமாண்ட் மட்டும் தான் பெற்றோர்கள்ட்ட வைக்கும், பேரண்ட்ஸ்ட்ட வைக்கும். தட் மீன்ஸ் த சைல்ட் இஸ் அல்லோசென்ட்ரிக். ஈகோசென்ட்ரிக் மீன்ஸ் செல்ஃப் சென்ட்ரிக். இட் வில் திங்க் ஒன்லி அபவுட் இட் செல்ஃப். Allocentric means it will think about others. So development happens from egocentrism to allocentrism. Development proceeds from heteronomy to autonomy. What is heteronomy? Depending on others. The child will always depend on others for its food or for its clothing, for its bathing and everything. But the child will gradually grow into autonomy. Autonomy means self-reliance. Without depending on others,
it can satisfy its own needs by itself. For example, in the adolescent stage, the children will be learning to feed themselves, to bath themselves, even they will satisfy the wants themselves. அதாவது இனிஷியலா ஒரு குழந்தையை பார்த்தீங்கன்னா பிறரை சார்ந்து இருக்கும், இதான் ஹெட்ரோனமி. ஆனா லேட்டரா பார்க்கும்போது அந்த அடோலசன்ஸ் ஸ்டேஜ் வரும்போது அந்த குழந்தை அதற்கான தேவைகளை அதுவே பூர்த்தி செஞ்சுக்கும். Development is predictable. So in the previous things we had seen, development is not common for all children, but it is somehow fairly constant for each child. Okay, so for example, within the particular age group, the child has to acquire the skills such as walking, crawling, sitting, standing. Okay, so until this age group, the child will be acquiring this stage. After this stage, the next level of development will happen. So this kind of development is predictable. அதாவது ஒரு டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்ம ஈஸியா கணிச்சிடலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சைல்டுக்கும் ரேட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து உட்காரணும், அப்புறம் நடக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓட முடியும். இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஆனா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஆனா ஒரு ஏஜ் குரூப் இருக்கு. அந்த ஏஜ் குரூப்ல அந்த வகையான ஸ்கில்ஸ் நம்ம அடைஞ்சுக்கணும். Okay, so we are seeing the principles of development. I will be giving this quick recap. We can see development follows a pattern. Development happens from general to specific, and development leads to integration. Integration means development will be joined together. அதான் ஏற்கனவே கத்துக்கிட்ட விஷயமோ இப்ப கத்துக்கிட்ட விஷயமோ சேர்ந்து டெவலப் ஆகும். Development is continuous. Individuals differ with respect to rate of development. So not everybody will grow in the same manner, in the same speed. Okay, each child have the unique capacity to grow. Development occurs at different rates for different parts of the body. Even different parts of the body, there's a different speed for development. And also development happens from egocentrism to allocentrism. Egocentric means initially child will think only about them itself, but later it will think about others. Development proceeds from heteronomy to autonomy. Initially in the development, the child will depend on others. Later it will become autonomous. The child can satisfy its wants by itself. Development is predictable, so we can predict the different stages of development. Okay, so how is this knowledge of principles of development important? It will give the accurate picture of child's capability at a particular age. So at the particular age, we can measure the child's performance. In this way, the principles of development knowledge is very important for us, and we should know when to stimulate and when not to stimulate growth in the child. Okay, because sometimes we have to provide the opportunities, that is stimulation for growth. Sometimes we have to wait for maturation, we should not stimulate. So if we know the principles of development, we know when to stimulate and when not to stimulate. For example, for newborn baby, we can't expect the baby to walk, we can't expect the baby to crawl, sit and stand, because it's not stimulate. Okay, so at the right age we know when to stimulate, and we know this is not the right age to not to stimulate. Okay, so in this way we know when to stimulate and we know when not to stimulate. And with this knowledge of principles of development, the parents, teachers and whoever working with the children, they can improve the children's performance not only in education, also in the life. அதாவது யாரெல்லாம் குழந்தைகளோட ஒர்க் பண்றாங்களோ, அவங்க பெற்றோரா இருக்கலாம், ஆசிரியர்களா இருக்கலாம், யாராவது இருக்கலாம், இந்த குழந்தைகளோட ஒர்க் பண்ற எல்லாத்துக்கும் இந்த நாலேஜ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். So let us come to the conclusion. The principles of development is the base for understanding the different stages of development. Okay, and even though we have different stages of development common for all kind of children, the rate and pattern of development can be varied based on the inside and outside of the body.
but there are some factors that will contribute to these differences. What are they? Nutrition, sex, intelligence, injuries and diseases, race, culture. சில காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித்தியாசங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு. டெவலப்மெண்டுடைய ரேட்டுக்கு டெவலப்மெண்டுடைய வித்தியாசத்துக்கு முக்கியமான காரணம் என்னது? நியூட்ரிஷன், ஊட்டச்சத்து. சில குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து நல்லா கிடைச்சிருக்கும், சில குழந்தைக்கு ஊட்டச்சத்து சரியா கிடைச்சிருக்காது. செக்ஸ், மேல் ஆர் ஃபீமேல். இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி கூர்மை. இன்ஜுரிஸ் அண்ட் டிசீஸ், காயம், நோய்கள். ரேஸ், இனம். கல்ச்சர், கலாச்சாரம். இந்த அடிப்படையில தான் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். வித் திஸ் வி வைண்ட் அப் தி கிளாஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.